Yeah, good evening to all, and welcome back to CMOS Analyze Design. This lecture number 29. And the last class, we started the design of, we started with one design example for telescopic APAM. So this is a question already I have given. So the same spec, right? So telescopic APAM, first of all, the circuit diagram, right? For telescopic APAM, can you redraw it just for your practice? So first one input pair, how to sketch, right? So one input pair, so here one tail current source, this time that also must be replaced by suitable MOSFET, right? Here I am using NMOS. Then case code for input device, that we call it as right. Then coming to load device, first case code for load device. Case code, it is a load device, it is a PMOS current source. And finally my load device, it is again another PMOS. My VDD, here I call it as M1, M2, so it becomes M3, M4, M5, M6, M7, M8, and here we are going to give V1, and this is my V2, and this is my M9. So this one I take it as VB0, this one simply VB1, same biasing voltage. This is VB2, this time this is VB3. Okay. Anything else? So this is your telescopic APAM. Are you with me? Yes, sir. Yeah, almost everyone joined. Okay. So now, what is the very first step? So step one, actually to find width to length ratio, to find aspect ratio. In order to calculate aspect ratio, so very first step, okay, you want to calculate that drain current, right? Idhila to find ID of, or to find ID of all transistors, totally 9 transistors, அதில் ஃப்ளோ ஆகிற ஐடி கண்டுபிடிக்கணும். இந்த ஐடி எதை வச்சு கண்டுபிடிக்கிற போகிறோம்? Just for your hint, by using power dissipation. Okay, just to make it as a note. Okay, what is the power dissipation? It is given that 10 milliwatts power dissipation. It is given as 10 milliwatts. Power dissipation means, what is the formula for power? V times I. Here V is VDD and I, that is the total current, right, which is 10 milliwatts, where VDD 3, therefore my ID equals 10 milli divided by 3, which equals 3.3 milliamps. This is the total current. So can I call it as I total simply as a reference? So in this 3, we are dividing it as 3 as well as 330 micro. This is for 3 milliamps. I'm taking it is for main circuit, right? I'm taking this 3 milliampere for main circuit, and this is for biasing purpose.
Biasing in the sense this VBO, VB1, VB2, VB3. Okay, 4 guys. Okay. Now, what is the current which is flowing through M7, right? The same current is flowing through M5, M3, M7, right? So this current is actually same. This current we can call it as I of 1, 3, 5, 7, all are equal, right? Similarly here, this current, this is I of 2, 4, 6, 8, all are equal. What is the current which is flowing through M9? Addition of these two. Okay, so totally it should be 3 milliamps. So what we assigned, I1357, which is equal to 1.5 milliamps, and I2468, which is another 1.5 milliamps, and I9, which is 3 milliamps. So far we discussed. Any doubt till now? That is the very first step, finding ID through all transistor. Okay, just it's up to designer. Okay, as a designer we are assigning all the values, but that value should met the specification, should met the given specification, such a way we want to assign the values. Okay, there should be some logic. Okay, so till now any doubt? So by using power dissipation, okay, we found ID. What I told in the morning class, to find aspect ratio, first step you want to calculate ID. Second step you want to calculate, anyone? What's the second step to find aspect ratio? The next one, this formula, ID, which is of mu n Cox W over L VGS minus VTH. From this, what is the formula for aspect ratio W to L? It is 2 times ID over mu n Cox, okay, VGS minus VTH. 2 is a constant, mu n Cx is a constant. So in order to calculate this W to L, you want to calculate ID, and this is my overdrive voltage. So the next step, to find overdrive voltage of all transistors. So once if you will find these two, then almost half of the job is over. Half of the job is over. So how to find the overdrive voltage? Okay. Now for this telescopic op amp, okay, what is the output voltage swing? Take one side, right? Take one side. What is the output voltage swing? This is applied voltage VDD, and here this is my overdrive voltage of 8th transistor, overdrive voltage of 6th transistor, overdrive voltage of 4th transistor, overdrive voltage of 2nd transistor. So one side output swing is VDD, okay, minus overdrive voltage of 8th transistor, overdrive voltage of 6th transistor. These two are PMOS, so take the magnitude. The next two are remaining two, overdrive voltage of 4 and overdrive voltage of 2. These two are NMOS. Okay, so no need to. This is one side, so two side means 2 times, right? Now this is my output voltage swing formula that already we have written. Okay, output voltage swing. Now this output voltage swing, it is given. Okay, so by using this output voltage swing in the specification, the next one is output voltage swing. By using this output voltage swing, okay, it is 3 volt. 3 volt equals 2 times VDD. Now take minus as common, so remaining is V overdrive voltage of 8 plus V overdrive voltage of 6 plus V overdrive voltage of 4 plus overdrive voltage of 2. Okay. So now these two get cancelled. It is 1.5. 1.5 equals VDD minus these things, right? Overdrive voltage of 8th transistor plus overdrive voltage of
sixth transistor plus overdrive voltage of fourth transistor plus overdrive voltage of second transistor. Now what is this VDD? It is 3. So here you can write 3. When this okay. Now bring this 1.5 to the right hand side. So now what about this value? So this value is my overdrive voltage of 8 plus overdrive voltage of 6 plus overdrive voltage of 4 plus overdrive voltage of 2. எல்லாம் ஆட் பண்ணா என்ன வரணும்? This is my 1.5. Okay, so this is the equation we are having in our hand. So overdrive voltage of these 4 transistors, right? That is 8642. இதெல்லாம் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா you want to get 1.5. Now we want to assign this each transistor overdrive voltage as a designer. Okay, but you want to two things you want to keep in your mind. Number one, okay, first one, இது விட்டம் பாரு நான் overdrive voltage of this இங்க ஒன்று இருக்குல்ல, overdrive voltage of 9, right? So add 9 everywhere. So please add 9 everywhere. Actually this is overdrive voltage of 9 plus overdrive voltage of 9 plus overdrive voltage of 9. So here also plus overdrive voltage of 9, totally 5. Okay, 5 transistor, the overdrive voltage is 1.5. First, out of these 5 யாரெல்லாம் இருக்கான்னு பாரு. transistor 2 4 6 8 என்னம்மா சார் for this overdrive voltage of 9 அதுக்கு இன்னொரு parallel இல்ல சார், அப்ப 2 மல்டிப்ளை பண்ணா தப்பா இருக்கும் சார். இல்லம்மா மத்த எல்லாத்துக்கும் இன்னொரு பேர் இருக்கு சார். இல்லம்மா இதுல ரெண்டுல ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் தான் இங்க ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கு. அப்போ வோல்டேஜ் வந்து டிவைட் பண்ணு. இல்லம்மா இங்க ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் இதுல ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்டோட அடிஷன் தானே, அப்போ வோல்டேஜும் டபுளா இருக்கும். தட் கிவ் மீ சம் டைம். இப்போ இந்த அசைன் பண்றப்போ உனக்கு அது புரியும். ஏன்னா இங்க ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் இங்க ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் தான் இங்க இதுல ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கு இல்லையா, அடிஷன் ஆஃப் தீஸ் டூ கரண்ட்ஸ். அப்போ வந்து அந்த 2 ஆட் பண்ணிக்கலாம். தட் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆஃப்டர் சம் டைம். ஓகே, வெரி குட். ஸோ அப்போ என்ன அப்படின்னா டிரான்சிஸ்டர் 2 4 6 8 9 இதனுடைய ஓவர் டிரைவ் வோல்டேஜ் ஆட் பண்ணா 1.5 வரணும். சரியா? ஓகே. நவ் எந்தெந்த டிரான்சிஸ்டருக்கு என்னென்ன ஓவர் டிரைவ் வோல்டேஜ் அசைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் 9 எடுத்துக்கோங்க. 9 திஸ் இஸ் மை அதான் அருள் கேட்ட கொஸ்டின். 9 அப்படிங்கிறது இந்த M9 டிரான்சிஸ்டர், இது டெய்ல் கரண்ட் சோர்ஸ். ஓகே, இட் கேரிஸ் லார்ஜ் கரண்ட் வென் கம்பேர்ட் டு 2 4 6 8. இந்த சைடில் நான் 2 4 6 8 9 வச்ச மாதிரி யூ கேன் பிளே வித் 1 3 5 7 9. போத் ஆர் சிமெட்ரிக். Time being I am playing with 2 4 even number. If you want you can go with odd number, nothing wrong. Circuit is symmetric. Okay, so now what is the current which is flowing through M9? Actually it is 3 milliamps. So this M9 carries large current, so you want to assign large overdrive voltage. Okay, that is the very first thing you want to keep in your mind. Assign large large overdrive voltage or high overdrive voltage for M9 transistor, since it carries high current. Okay, அருள் புரியுதாப்பா? இது சொன்ன மாதிரி எல்லாமே பேர் இருக்கு, M2 4 பேர். பட் இந்த ரெண்டு பேர்ல இப்ப M1 M2ல என்ன கரண்ட் ஃப்ளோ ஆயிட்டு இருக்கு, ரெண்டே ஆட் பண்ணா 3 மில்லியாம்ப்ஸ் வரும். அது எனக்கு சிங்கிளாவே எங்க வந்துருது, M9ல வந்துருது. கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அப்ப 0.5 M9 0.5 வோல்டேஜ் M9 தான போடணும் சார். 0.5 நான் அந்த இடத்துல M9 வந்து நான் ரெண்டா போடல. இப்ப சி ஒரு இதை கன்சிடர் பண்றப்ப இந்த இதுல ஆக்சுவலா இந்த கிரீன் இந்த வாட் இஸ் திஸ் பிங்க் கலர் இருக்குல்ல,
எஸ் இதை சார். பார்த்தோம்னா ஆக்சுவலி சிமெட்ரிக் மீன்ஸ் யூ வாண்ட் டு டேக் திஸ். எஸ் சார். எஸ் சார். இப்படி எடுக்கிறப்ப இப்போ இதில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் என்ன? வாட் இஸ் த கரண்ட் விச் இஸ் ஃப்ளோயிங் த்ரூ M9? போத் இல்ல ரெண்டுமே ஒரு சைடு மட்டும் எடுக்கிறேன், ஒரு சைடு மட்டும் எடுக்கிறேன், ஒரு இது சைடு மட்டும் எடுக்கிறேன்னா அப்ப இதுல ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் 0.5 தான். when you are taking one side. அப்ப ரெண்டு சைடு எடுக்கிறப்ப ஒரு சைடு இப்ப நான் ரெண்டு அந்த பிங்க் கலர்ல வரைஞ்சிருக்கேன் பாரு, taking it as எஸ் for சார். one side. ஓகே, வச்சா ஒன் சைடு பிங்க் கலர்ல வரைகிறேன் பாரு. இதை நான் கன்சிடர் பண்றேன் அப்படின்னா இந்த பிரான்ச்சை மட்டும் கன்சிடர் பண்றப்ப we didn't consider this one, right? எஸ் சார். greenல. அப்ப what is the current which is flowing through now M9? Is it 1.5 or 3? M9ல 3. பட் இப்போ நான் கன்சிடர் பண்றது ஆஃப் சர்க்யூட் பண்றேன்ப்பா. சார் ஆஃப் சர்க்யூட் 1.5 தான், புரியுதா? இங்க ஒரு 1.5, அதனால 2 டைம்ஸ் காமனா எழுதிக்கலாம். Can you understand? எஸ் சார். எஸ் சார். எஸ் சார். So the first step you want to assign high overdrive voltage for M9 since it carries high current. Second step you want to assign, okay, another thus high na எழுதுறேன், high overdrive voltage for PMOS when compared to NMOS. Why? Since this PMOS suffers from low mobility. இதான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் மார்னிங். low mobility, right? mu p is less than mu n. ஆனா எனக்கு mu p mu n சேம் கரண்ட்டை கேரி பண்ணணும். see the beauty. நல்லா லிசன் பண்ணுன்னா இந்த மேல இருக்குல்ல M7 M5 அது PMOS, M3 M1 இது NMOS. PMOS ஓட மொபிலிட்டி கம்மின்னு சொல்றேன், NMOS ஓட மொபிலிட்டி அதிகம்னு சொல்றோம். ஆனா ரெண்டுல உள்ள கரண்ட் ஈக்குவலா இருக்கணும். அப்ப எப்படி ஈக்குவலா இருக்கும்? அப்ப we want to assign more overdrive voltage for PMOS when compared to NMOS. First step we want to assign more overdrive voltage for M9 when compared to other transistors. ஏன்னா M9 carries larger current when compared to other leg. other இங்க வேணா எழுதிக்க, assign higher voltage for M9 இங்க when, just for your understanding, when compared to all other transistors, right? இங்க assign high values for PMOS when compared to NMOS. ஏன்னா PMOS suffered from low mobility, but both NMOS and PMOS would carry equal current since they're contained in series. So obviously you want to assign more overdrive voltage. Okay, so now can we assign? நான் இப்போ ஆர்டர் நம்பர் வச்சு ஈவன் நம்பர் வச்சு ப்ளே பண்ணுறேன். ஓகே, ஃபைனலி வி வில் கிவ் த வேல்யூ ஃபார் ஆல் தி டிரான்சிஸ்டர். ஓகே, அப்போ ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஓவர் டிரைவ் வோல்டேஜ் ஃபார் 9 டிரான்சிஸ்டர் என்ன வச்சுக்கலாம்? 1.5ல டோட்டலாக 5 டிரான்சிஸ்டர் வரணும், சரியா? அப்போ அதில் ஒரு 0.5 வோல்ட் வச்சுறேன். just as a whole number I have taken. If you want to go with 0.4 or 0.7, it is up to you. whole number இருக்கனால 0.5 வைக்கிறேன். ஓகே, now what is the overdrive voltage for the 2468ல பார்த்தீங்கன்னா 24ங்கிறது NMOS, 68ங்கிறது PMOS. so overdrive voltage of 2,4, right? 2 4 சர்க்யூட்டை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். 2 4 அப்படிங்கிறது NMOS. ஸோ ஓவர் டிரைவ் வோல்டேஜ் ஆஃப் 2 4 இருக்கணும். அப்புறம் ஓவர் டிரைவ் வோல்டேஜ் ஆஃப் தட் 6,8. ஓகே, இங்கே நான் 0.5 வச்சுட்டேன். அப்போ ரிமைனிங் 1 வோல்ட் இருக்கு. இப்போ இங்கே எவ்வளோ அசைன் பண்ணலாம்? எனி ஜீனியஸ்? வாட் இஸ் தி ஓவர் டிரைவ் வோல்டேஜ் தட் வி கேன் அசைன் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் PMOS? வி ஓவர் டிரைவ் வோல்டேஜ் ஆஃப் 6,8 என்ன வச்சுக்கலாம்? இங்கே 2 டிரான்சிஸ்டர் 6,8னா இப்போ என்ன பண்ணலாம்? இங்க வந்து ஒரு 0.3 வச்சுக்கலாமா? அப்ப இங்க 2 டிரான்சிஸ்டர், அப்ப 0.6 வந்துருமா? இங்க ஒரு 0.4 வச்சுக்கலாமா? சரி, 0.2. இங்க 2 டிரான்சிஸ்டர் 0.4 வந்துருமா? இங்க எவ்வளவு? 0.5 வச்சிருக்கோம். அப்ப டோட்டல் எவ்வளவு வருது? 1.5 வோல்ட்.
So overdrive voltage of NMOS are 0.2, overdrive voltage of PMOS are 0.3, overdrive voltage of this one, this ninth transistor, since it is the ideal current source, it carries large current, so we assume large overdrive voltage. Okay, so this is the way to assign overdrive voltage. Okay, so far any doubt? How to assign the overdrive voltages? So from the given output voltage swing, we assigned the overdrive voltage. First step, from the given power dissipation, we found all the ID. Second step, by using from the given overdrive, output voltage swing, we found overdrive voltage. இதை வேணா ஸ்டெப்பை வேணா எழுதி வச்சுக்க. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணலாம்? ஸ்ட்ரைட் அவே ஸ்டெப் 3ன்னு வச்சுக்கலாம், அதுக்கு நீ என்ன வேணாலும் வச்சுக்க. இதுதான் எனக்கு நான் சொன்னேன், டு ஃபைண்ட் வித் டு லென்த் ரேஷியோ, aspect ratio. First, I want to go with large transistor to find width to length ratio of 9th transistor. The one மட்டும் நான் சொல்றேன், remaining you can find by yourself. What is my ID9 formula? The formula already we have written. It is half. Since 9th transistor is NMOS, so it is mu n Cox W by L of 9. So it is VGS minus VTH the whole square. I want to calculate W by L of 9, which is given by 2 times ID9 over mu n Cox, the overdrive voltage, VGS. So simply can I write this one as overdrive voltage of 9th transistor square, right? So what is this value? 2 times. What is my ID9? It is 3 milliamps divided by mu n Cox. It is 60 micro, 60 into 10 power minus 6. What is the overdrive voltage? Overdrive voltage of 9 is 0.5. So it is 0.5 square. What is this value? Anyone? This is my overdrive voltage of 9th transistor. Please practice. Take your calculator. This is the way to find width to length ratio. இந்த வேல்யூ என்ன வருது? 2 into 10 to the power minus. இல்ல தப்பு. Please check it. Check. 6 times 10 power minus 3 divided by 60 times 10 power minus 6 into 0.5 the square. Four into 10 power 3. 4 into 10 power 3. 10 power 3 or 10 squared? Yeah, 4 into 10 squares. 400. Thank you. Okay. So width to length ratio of 9 is 400 from this. So now what is our, actually this is width of 9 over length of 9, which is equal to 400. But what is given? The length is common. You cannot, as a designer, you cannot play with length. That already I told, right? So length is common. It is 500 nanometer. So all length 1 to 9, the length of all transistor is common. It is 500 nanometer. So what about my width, which equals 400 times 500 nanometer. So in terms of micrometer இது எவ்வளோமா? 500 நானோமீட்டரை மைக்ரோமீட்டர் சொன்னால் எப்படி சொல்லலாம்? 0.5 மைக்ரோமீட்டர்னு வச்சுக்கலாமா? Okay, so 400 times 0.5 will give you 200 micrometer. So this is my width 9. Okay, length 9. So length 1 to 9, it is common. You cannot change that. 500 nanometer. When you can change that I will let you know. So this is the way to find the width to length ratio of 9th transistor. Now can you find the width to length ratio? Width to length ratio of, now listen me properly. See, this input pair, right? My input pair, input pair is, this is my input pair, right? See, these 4 transistors, M1, M2 input pair, அதில் M3
3M4 case code for input pair. All are NMOS, so all are having same spec, right? So width to length ratio of 1:4 can I write 1:4, comma போடல 1:4 எழுதுறேன். ஓகே, இது நமக்கு என்ன தெரியும்? ஐடி ஆஃப் 1:4. ஏன்னா ஐடி 1:3ல ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்டும் ஐடி 2:4ல ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்டும் ஈக்குவல் தான். எல்லாமே நம்ம என்ன தான் வச்சுருந்தோம்? 1.5 மில்லி ஆம்ப்ஸ் தான் வச்சுருந்தோம். ஸோ இது என்ன ஃபார்முலா? திஸ் ஃபார்முலா யூனோ ஆஃப் mu n Cox since it is NMOS width to length ratio of 1:4, this overdrive voltage of 1:4. See the beauty, overdrive voltage என்னதான் வச்சிருப்போம்? இங்க 2,4. இதே மாதிரி அனதர் சைடில் பிளே பண்ணால் 1,3ன்னு வச்சிருப்பீங்க. அப்போ இன் ஜென்ரல் 1:4 the overdrive voltage is 0.2, right? So from this width to length ratio of 1:4 equals 2 times ID of 1:4 over mu n Cox overdrive voltage of 1:4. So what is this value? Anyone? 2 times ID எவ்வளவு இது? 1:4ல flow ஆகிற current 1.5 milliamps. Mu n Cox is common, 60 into 10 power minus 6. Overdrive voltage of 1:4 we assume 0.2, right, for each transistor. So what is this value? Calcium இல்லைன்னா நான் சும்மா தான் உட்காந்துட்டு இருக்கணும் for the next 1 hour. Full and full we are going to play with the calcium. At least try to understand the flow. ஏக்கா ஆன்சர் வந்திருக்காப்பா? எவ்வளோ வருது? 1250 sir. Yeah, thank you. So it is 1250. So from this can you calculate width of 1:4? Width of 1:4 is 1250 times this length, where length is 0.5 micro. Straight away I am writing in terms of micrometer. So what about this? 1250, 625 micrometer. This is the width of 1:4 transistors, right? Similarly, so this is about width to length ratio of 1:4. Similarly, can you calculate width to length ratio of 5:8? All are PMOS. Straight away I am writing the formula. Width to length ratio of 5:8, it is 2 times current which is flowing through 5:8. This time this is mu p Cox, since 5:8 all transistor PMOS, and overdrive voltage of 5:8. This value to current is 1.5 milli. Mu p Cox is 30 times micro. 30 micro. Overdrive voltage we assume 0.3 for each transistor for PMOS. What about this value? Anyone? மில்லியா? நல்லா செக் பண்ணு. வித் டூ லென்த் ரேஷியோ மில்லியில் வந்தால் நல்லா இருக்காது Sir, 1110. இப்படி வரும்பா. 4 1 into 10 to the power 3 sir. Okay, தேங்க்யூ. ஸோ 4 1 வரும்பா. Okay, so from this can you find the width of 5 to 8 transistor? It is 1111 times 0.5 micrometer. What is this value? 1111 divided by 2, right? So it becomes obviously some 555 micrometer. This is the width of 5th to 8th transistor. Okay. So we found all the width to length ratio, right? Transistors 1 to 9. Hope so far so good, right? Any doubts so far? Please speak. Any doubts so far?
So almost we completed half of the design. Actually, design is over, to be honest. But we want to verify whether the given specs okay are met or not. அப்போ என்ன பண்ணணும், கெயின் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம், by using take the parameters, by using voltage swing right, overdrive voltage, by using power dissipation id. So this is my overdrive voltage, this is my id, எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். Now we found all the width to length ratio. Then now gain எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, actually it is 2000, not 200, 2000. அப்போ for this parameters, for this width to length ratio, for this id, are we getting gain as 2000 or not? Okay, so the next step to verify the gain. Okay, what is the gain formula? What's the gain formula? Voltage gain, it is either gm of either 1,2, right, 1,2, resistance d seen down la gm 4, I want to play with the even number, gm 4, so r0 4 times r0 2. This is my intrinsic gain, this is my source degeneration resistance, parallel with resistance seen up வந்து 6,8, where 6 is my output transistor. So intrinsic gain of 6 it is, right, and so this is one way. ஓகே, அல்லது இங்கே எழுதுனா எப்படி எழுதலாம், ஜிஎம் ஆஃப் 1,2 எழுதுன மாதிரி இங்கே ஜிஎம் ஆஃப் 4 எழுதலாம். அப்படி இல்லைன்னா என்ன எழுதலாம், பேர், இதுக்கு பேர் யார் இருக்கா ஆப்போசிட்லாம் அவங்க எழுதிக்காங்க. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கன்ஃபியூஸ் யூ, பட் திஸ் இஸ் ஒன் வே ஓகே டு ரைட் த ஃபார்முலா. ஓகே, இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும், கெயின் கண்டுபிடிக்கணும்னா யூ வாண்ட் டு கால்குலேட் ஜிஎம், GM1, GM4, GM6, ரைட். அதுக்கப்புறம் R04, R02, R06, R08. You want to calculate all these things. Okay, so let me calculate one by one. What is the formula for GM in general? GM formula now irukka, even I too forgot the formula, but I will tell you one logic how to recollect it. Okay, தூக்கத்தில் தட்டி எழுப்பியோட நமக்கு ஒன்று தெரியும், என்ன தெரியும், ட்ரெயின் கரண்ட் தெரியும். இது நமக்கு மனப்பாடம் ஆயிடுச்சு. ஆஃப் மியூ சிஆக்ஸ் W/L, right, VGS minus VTH the whole square. What is GM? Trans conductance அப்படின்னா, in general conductance அப்படின்னா output current over input voltage, right? But trans conductance means output current ID, input current VGS. So the ratio between ID and VGS will give you GM. நமக்கு இது என்ன தெரியும், சேஞ்ச் இன் ஐடி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சேஞ்ச் இன் விஸ்னு வச்சுக்கலாமா. ஸோ மேலே நமக்கு ஐடி இருக்கா, அப்போ இது என்ன பண்ணணும், யூ வாண்ட் டு டிஃப்ரென்ஷியேட் திஸ் ஈக்குவேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு விஜிஎஸ். அப்போ வேர் ஆஃப் மியூஎன் சிஆக்ஸ் W/L இஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு விஜிஎஸ் அப்படிங்கிறனால 2 times என்ன வரும், விஜிஎஸ் மைனஸ் விடிஹெச், ரைட். அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கும், வித் ரெஸ்பெக்ட் டு விஜிஎஸ் அது 1ன்னு ஆயிரும், where VTS is 0. ஸோ என்ன ஆச்சு, இந்த இங்கே 2ம் 2 ஆஃபும் கேன்சல் ஆகிருக்கும். ஸோ வாட் இஸ் ரிமைனிங், மியூஎன் சிஆக்ஸ் VGS minus VTH. This is my trans conductance formula. Trans conductance ki we derived 3 formula, but this is the very basic one. Okay, suppose if you forgot the formula, this is the way to recollect. Okay, how to recollect GM formula, just for your knowledge. Okay, நான் இப்படிதான் recollect பண்ணிக்குவேன். கரெக்டா ஃபார்முலா? ஓகே சார் W ஓவர் ஆமாம்மா, சாரிம்மா. ஓகே, ஸோ W/L you please have. So what is GM of 1, right? இப்போ GM of 1 to 4, right, எல்லாமே காமன் தானே, 1 to 4, all are NMOS, all are same spec. So it is mu n COX W to length ratio of 1 to 4 எல்லாமே சேம் தான், into overdrive voltage of 1 to 4, இதுவுமே எல்லாமே காமன் தான். So what is my CN MUX? Mu n COX is 60 micro. What is the width to length ratio of 1 to 4?
width to length ratio of 1 to 4, 1250. Overdrive voltage for 1 to 4, 0.2. I hope so, right? So what is GM1? Anyone? 15 milli வரும் sir. என்ன வருதுமா? 15 milli. மில்லி என்னது? ஆடா மாடா கழுதையா குதிரையா? More, யூனிட் ஃபார் டிரான்ஸ் கண்டக்டன்ஸ். more than that sir. மூவா? Similarly, can you calculate GM of 4 to 8, 5 to 8, 5 to 8 all are PMOS. So mu P Cox, width to length ratio of 5 to 8, overdrive voltage of 5 to 8. Mu P Cox 30 micro, width to length ratio of 5 to 8 என்ன வந்துச்சுமா? 1 வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Overdrive voltage we assumed 0.3. So what is the GM? This GM 5 to 8. 9.9 millimole. So can I go with 10 millimole? Yes sir. What else remaining? இது போதும் இல்லையா? GM 1 to என்ன இருக்கு? 1 இங்க 4 இங்க 6. 1 4 6. We found all these things, right? Now can you calculate R01? R0 அப்படிதான். 1 to 4 எல்லாமே equal, right? All are NMOS. What is the formula for R0? Anyone, can you remember the formula? It is 1 over lambda times ID of 1 to 4. So this is NMOS, so it becomes lambda n. So where lambda n is, it is given as 0.1 times, what is ID? What is the current which is flowing through 1 to 4? It is 1.5 milliamps. So what is this RO 1 to 4? Six 6.6 kilo ohms. Please verify you are getting 6.67. Now can you calculate R output resistance RO for 5 to 8? What is the formula? 5 to 8 all are PMOS. So what is the lambda P? It is given as 0.2. I hope so. ID same 1.5 milliamps. So இது எவ்வளோ வரும்? இது டிவைட் பை 2 வரும் இல்லையா? ஸோ ஆப்வியஸ்லி சம் 3.33 கிலோ ஓம் வரணும். Calculation takes much time, but it is very simple. Okay, just we are playing with the numerical, that's it. No more logic and all. So we found all the GM, we found all the, what is that? RO of all transistor 1 to 8 for all NMOS always, as well as for all PMOS. Now can I find the voltage gain? AV, this formula GM1. Okay, 2 வச்சு எழுதுறேன். So GM2, GM4 R04 R02 parallel with GM6 R06 R08. Can you find this value? இதை ஃபைண்ட் பண்ணுறப்ப ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பண்ணணும். ஏன்னா இது ஃபுல்லாக ரீட்ரேஸ் பண்ணணும். இப்போ சப்போஸ் கெயின் வந்து 2000 வரலை அப்படின்னா, வருதுக்கு 2000 வருதுக்கு என்ன பண்ணணுங்கிறதுக்கு வி வாண்ட் டு ஸ்டடி. அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இதை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பண்ணலாம். வாட் இஸ் மை GM2? அப்போ அது GM1 to 4 all are equal, right? That is my 15 milli. So 15 times 10 power minus 3. Can you find this value alone? GM4 R04 R02? Anyone?
GM4 R04 R02, where GM4 is again 15 milli, R04 R02. R04 R02 6.67 kilo ohm times again 6.67 kilo. For your reference, I am writing 1.5 times 10 power minus 3 into 6.67 into 10 to the power 3 squared actually, parallel with, what is my GM6? It is 10 milli. What is my R0 6 and 8? 3.33 into 10 power 3 square. What about this value? 15 into 10 power minus 3. What's the very first value? Anyone? I'm asking this. 66.7 kilo. 6.7. 66.7 into 10 power 3. Kindly check it. Is it 60.7 or 667? Sir, 667, sir. Yeah, 667 kilo ohm. Okay, Yes. approximately I taken 667 kilo ohm parallel with. What about the next one? This one. Sir, that is not actually 1.4. அது 15 தானே சார்? இதுக்கு முன்னாடி ஸ்டெப்ல. மன்னிச்சிருமா, என்னை அப்படியே காப்பி பண்ணாத. ஜஸ்ட் நான் தெரியாமல் தான் போட்டேன், வேணும்லாம் பண்ணலாமா. பட் எப்போவுமே என்னை காப்பி பண்ணக்கூடாது. யூ வாண்ட் டு ரைட் தி யுவர்ஸ். The next one என்னம்மா? This value. Not 8.9. 110.88. Yeah, that's the exact value. 110.88. Can I go with 9? Okay. So now what is this value? So this is 15 into 10 power minus 3. Now what about this parallel combination? See the beauty. Genius people, please come on. 667, right? Kilo parallel with இது அப்ராக்சிமேட்லா 111 வச்சுக்கிறேன். 111 கிலோ ஓம். அப்போ இதனுடைய வேல்யூ டெஃபினெட்லி லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ இருக்கணும்? 111 கிலோ ஓம். கரெக்டா? இது வந்து ஹையர் வேல்யூ பேரலல் வித் லோயர் வேல்யூ. அப்போ பேரலல் காம்பினேஷன் என்ன வரும்? ஆல்வேஸ் இட் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு திஸ் லோயர் வேல்யூ. திஸ் ஆல்ரெடி வி ஸ்டடிட். ஒரு லோ ரெஜிஸ்டர் ஒரு ஹை ரெஜிஸ்டர் சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ணால் அது ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டு ஹையர் வேல்யூ. பேரலாக கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டு லோயர் வேல்யூ. ஈவன் தோ ஹியர் வி ஆர் ஹேவிங் 667, but this guy is having some impact, right? It is very low, so that's what we will get the impact. So what is this parallel combination? 667 kilo ohm parallel with 111 வச்சுக்கப்பா. What is this value? 95.1 kilo ohm. 95.2. Can I go with 95? Okay, now what is this value? Minus 3 plus 3 cancel. 15 times 95. 142 sir. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ணோம்ல இவ்வளோ நேரம் டிசைனு. ஆக்சுவலாக ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் 2000 கொடுத்துருக்காங்க. பட் வி அச்சீவ்ட் ஒன்லி 1500 ஆல்மோஸ்ட். என்ன பண்ணலாம்? எங்கே தப்பு பண்ணோம்? தப்புலாம் எங்கேயுமே பண்ணல, பயப்படாத. Now how to increase the gain? Okay, it is interesting. The next step, okay, 2000 வந்துச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை, வரலை. அப்போனா எப்போவுமே வந்துட்டு அவுட்புட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் வந்துச்சுன்னா சந்தோஷம்லாம் படக்கூடாது, வருத்தம் தான் படணும். நானும் அப்படி தான் யோசிப்பேன். நான் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டே பண்ணுறேன், அல்லது ஜஸ்ட் ஐ எம் லேர்னிங் சம்திங் அப்படின்னா ஐ வாண்ட் டு கமிட் மிஸ்டேக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், பிகாஸ் த்ரூ மிஸ்டேக்ஸ் வி கேன் லேர்ன் எ லாட். அதே மாதிரி தான் இங்கே இப்போ கெயின் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் வந்துச்சுன்னா வி ஒன்ட் பி ஹாப்பி. இப்போ மேபி உனக்கு டைம் ஆகுதுன்னு நீ வந்து கடுப்பாகலாம், பட் வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் சம்திங் நியூ. என்னது? ஹவு டு இன்க்ரீஸ் த கெயின். எனி ஐடியா? இது ஒன்றால் யோசிச்சுலாம் பார்க்க முடியாது. தட் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். ஓகே. இப்போ எனக்கு இந்த கெயினை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். இதுதான் இப்போ ரீட்ரேஸ் பண்ணு.
ரீட்ரேஸ் பண்ணு. எங்கே நம்ம மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோம் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இந்த 111.9 ரைட், ஆல்மோஸ்ட் 111K. இது ரொம்ப கம்மியாக வரப்போய் தான் எனக்கு கெயினே கம்மியாயிருச்சு. இஸ் இட் பாசிபிள் டு இன்க்ரீஸ் திஸ் வேல்யூ? இது என்னது? ஆர்பி, ரைட்? திஸ் இஸ் மை ஆர்பி. ஆக்சுவலி ஆர்பி அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் பிமாஸ் அதானே. இதை வந்து இஸ் இட் பாசிபிள் டு இன்க்ரீஸ்? ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது அங்கே ஆர் நாட், ஆர் அவுட், பிமாஸ்ங்கிறது 5 to 8, ரைட்? இதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியுமா? இஸ் இட் பாசிபிள் டு இன்க்ரீஸ்? வாட் இஸ் த ஃபார்முலா? ஆர் நாட் ஆஃப் 5 to 8, the formula is 1 over lambda p id of 5 to 8. ஓகே, இதில் பாரு என்ன பண்ணலாம்? ரெண்டு வேஸ். ஒன்று, யூ கேன் டிக்ரீஸ் த கரண்ட் விச் இஸ் ஃப்ளோயிங் த்ரூ 5 to 8, ஆர் அதர்வைஸ் யூ கேன் டிக்ரீஸ் திஸ் லேம்டா பி. யாரை எடுத்துக்கலாம்? இஃப் ஐ வில் டிக்ரீஸ் திஸ் கரண்ட் விச் இஸ் ஃப்ளோயிங் த்ரூ 5 to 8, அப்போ என்ன ஆகும்? ஆப்வியஸ்லி கரண்ட் விச் இஸ் ஃப்ளோயிங் த்ரூ 1 to 4 டிக்ரீஸ் ஆகும். If 5 to 8 decreases, அப்போ 1 to 4 decrease, right? Has to decrease actually, right? You just write with your own word. அப்போ அதை எடுக்க முடியாது. அப்போ யாரை தான் இப்போ டிக்ரீஸ் பண்ணி ஆகணும்? லேம்டா பிஏ. இதுக்கு தான் நம்மளால ஒரு ட்ரிக்கி கொடுத்துருப்பாரு. இந்த லேம்டா என் இட் இஸ் 0.1, லேம்டா பி இட் இஸ் 0.2. திஸ் இஸ் ஃபார் minimum length of 500 nanometer. ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னு பாரு. I want to play with lambda p. Okay, morning I have given one statement. This lambda as well as length both are directly inversely proportional to each other. அப்படின்னா conclusion என்ன? If length increases, say by a factor x, then okay, lambda decreases or increases? Inversely proportional, so decreases by the same factor x. Okay, so what I am going to do this time, நம்மகிட்ட லென்த் இது வரைக்கும் சேஞ்ச் பண்ணவே இல்லை. சப்போஸ் கெயின் மீட் ஆகலை, வேறு வழியே கிடையாது, இப்போ லென்த்தை சேஞ்ச் பண்ணி தான் ஆகணும். திஸ் டைம் ஐ வாண்ட் டு கோ வித் லென்த் as 1000 nanometer. For 500 nanometer, this lambda p is 0.2, right? Now I am multiplying this one by 2, so you want to divide this one by 2. So for this lambda p is 0.1. So now I have taken lambda p 0.1, length 1000 nanometer. இப்போ டவுட் வரணும். இப்போ நான் வந்துட்டு width to length ரேஷியோவில் I am multiplying this length by 2. So what will happen to this width to length? So width to length ratio also multiplied by 1 by 2. அப்போ width to length ratio multiplied by 1 by 2, what will happen to ID? ID also multiplied by 1 by 2. ID also half, right? Can you understand? Now first what I decided, எனக்கு வேறு வழியே கிடையாது. Now I want to change the length. அப்போ லென்த்தை சேஞ்ச் பண்ணுறேன், லென்த்தை டபுள் ஆக்குறேன். அதுலேருந்து ஒரு கன்க்ளூஷன், லேம்டா பி டிக்ரீசஸ் பை த சேம் ஃபேக்டர். ஆனால் இப்போ லென்த் டபுள் ஆகிறப்ப எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பாரு, கரண்ட்டு ஆஃப் ஆயிடுது. ஒய்? வித் டு லென்த் ரேஷியோ ஆஃப், சின்ஸ் லென்த் டபுள், அப்போ கரண்ட்டும் எனக்கு ஐ வாண்ட் டு கெட் ஐடி அஸ் இட் இஸ். அப்போ என்ன பண்ணலாம்? வித்து அஸ் வெல் அஸ் லென்த்து ரெண்டையும் டபுள் ஆக்கணும்னா இப்போ என்ன வரும்? 2 to get cancel. So you will get ID as it is. நம்ம இப்போ ஐடி பற்றி ஒரி பண்ணிக்க வேண்டாம், நம்ம அசைன் பண்ண ஐடி அப்படியே வச்சுக்கலாம். அப்போ வாட் இஸ் த லாஜிக்? யூ வாண்ட் டு டபுள் த வித் அஸ் வெல் அஸ் லென்த், ரைட், ஆஃப் பிமாஸ். அப்போ வாட் இஸ் மை வித் ஆஃப் ஆல் பிமாஸ்? 5 to 8. என்ன கால்குலேட் பண்ணேன்? 5 to 8 வித் எவ்வளோ வந்துச்சு? 555 micrometer. Okay, now it has to be multiplied by 2. Okay, length of 5 to 8 is 1000. Now what is the width to length ratio of 5 to 8?
1 divided by 1000. கரெக்டா? Am I correct? இல்லை ஏதாவது தப்புன்றேண்ணா? வாட் இஸ் மை வித்? வித்துங்கிறது இந்த வித் டு லென்த் ரேஷியோ எனக்கு என்ன வரணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வித் டு லென்த் ரேஷியோ ஆஃப் 5 to 8ங்கிறது 111 வரணும். வருதா? இது வந்துட்டு 111 மைக்ரோமீட்டர், ரைட்? வாட் இஸ் மை வித்? வித் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கிறேன்? மை வித் இஸ் ட்ரிபிள் பை அதை இன்ட்டு 2 போட்டோம் அப்படின்னா 1 மைக்ரோமீட்டர். வாட் இஸ் மை லென்த்? ஆக்சுவலி லென்த் இஸ் நானோமீட்டர், ரைட்? என்ன வருது? வித் டு லென்த் ரேஷியோ சேம் ரேஷியோ வருதா? ஆர் யூ கெட்டிங் த சேம் ரேஷியோ? இது வரணும். வருதாப்பா? எங்கேயோ தப்புன்ற மாதிரி தோணுது. லாஜிக் புரியுதா? லாஜிக் என்ன அப்படின்னா, லென்த்தை டபுள் ஆக்கணும். அப்போ வந்து எனக்கு லாம்டா பி டிக்ரீஸ் ஆயிரும், 0.1 கிடைச்சிரும். ஓகே, இது கிடைக்கனால என்ன லாபம், என்ன அட்வான்டேஜ், தட் வி கேன் டிஸ்கஸ். பட் லென்த்தை நான் வந்துட்டு டபுள் ஆக்குறதால எனக்கு ஐடி வந்து டிவைட் பை 2ன்னு வந்துடுது. அப்போ நான் வந்து லென்த்தை டபுளாக மாற்றுறப்ப ஐடி வந்து ஐடி பை 2ன்னு வர்றதால லென்த்தையும் டபுளாக மாற்றணும், வித்தையும் டபுளாக மாற்றினா அப்போ யூ வில் கெட் சேம் வித் டு லென்த் ரேஷியோ, 2 to get cancel. அப்போ என்ன வரும்? யூ வில் கெட் ஐடி as it is. ஓகே, தட் இஸ் த லாஜிக். ஸோ நவ் எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு? லாம்டா பி 0.1. ஸோ நவ் கேன் யூ கால்குலேட் ஆர் அவுட் ஆஃப் 5 to 8? It is 1 over lambda p idq. Id is nothing but 5 to 8. I didn't change id, right? It is again 1.5 milli, but this time lambda p is 0.1. So what about this value? This already we found. Then 66.7 kilo. Since இப்போ எனக்கு என்ன வந்துருச்சு? லாம்டா என் லாம்டா பி. இதை கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா 667 வரும். அதான் நம்ம முதல்ல கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். எங்கே? இங்கே. சரி, இல்லை இல்லைம்மா வெயிட். யூ வாண்ட் டு கால்குலேட் திஸ் ஆர் அவுட், ரைட்? 6.67. யா, 6.67ங்கிறது இங்கே வரும். 6.67 கிலோ ஓம்னு வரும். நவ் கேன் யூ கால்குலேட் திஸ் ஒன், திஸ் ஃபார்முலா GM6 RO6 RO8. அது கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா என்ன வந்துடும்? 667 இங்கேயும் வந்துடும். ஐ எம் யூசிங் அனதர் கலர். அப்போ திஸ் டைம் அல்லது இங்கே எழுதிடலாம் ஏ நியூ, ரைட்? ஏ நியூ. தெர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் GM1. இட் இஸ் அகெயின் 15 milli. No change in the first part, 667 kilo ohm, parallel with second part, right? RP is changed to 667 kilo ohm. So what about this gain? Anyone? 15 into 10 power minus 3, right? Yeah. 667 parallel 667 எவ்வளோ வரும்? 5000. எவ்வளோமா? 5000. 5000 வருதா? எஸ் சார். இல்லை அப்போ தப்புன்றோம். இல்லை இரு ஜி இங்கே தப்பு. 667 வராது. GM வந்து 10 தான், இங்க 15. So what is this the new value? Please calculate it. Logically 444.8. Okay. So 444.8. Can I go with 445 kilo ohm? Correct, Arul? Yes sir. Okay, if so, then what is this? Definitely this is less than 445. What about this value? So 267 kilo. 267. 667 parallel with 445. Please verify. Is it 267?
Yes, sir. 267. Okay, 267 kilo. Kilo means into 10 to the power 3. So now this to get cancelled. 15 times 267. What is the answer, anyone? 4,003. 4,000. 3. So almost 4,000, right? So we achieved. There is no other way. Okay, so this is the way. So gain on the meet agalana, change this lambda. Okay, lambda change பண்றதுக்கு you want to touch L, but L touch பண்றப்ப there is no other way, you want to touch width also. So width to length ratio will be a constant one again, so there is no change in id as it is, but gain எனக்கு change ஆகும். So see the beauty, we designed a op amp for 4,000, gain for 4,000. ஒரு பிஜேடி வச்சு நம்ம பண்ணியிருப்போம், ஒரு காமன் எமிட்டர் ஆம்பிளிஃபையர். அதில் மேக்ஸிமம் கெயின் பார்த்தீங்கன்னா 80 தான் வந்திருக்கும். அதை நீ கால்குலேட் பண்ணேன்னு தெரில, பட் நான் கால்குலேட் பண்ணி பார்த்துருக்கேன். மேக்ஸிமம் கெயின் 80 தான் வந்திருக்கும். வாழ்க்கையில் இது வரைக்கும் நான் டிசைன் பண்ண ஆம்பிளிஃபையரில் மேக்ஸிமம் கெயினே 100 தான். ஃபர்ஸ்ட் டைம் வி டிசைன் இட் ஃபார் மோர் தேன் 4,000. தட் இஸ் த பியூட்டி. சார் யா, நம்ம ஸ்பெக்ல 2000 தானே சார் கேட்டிருக்கோம். கிரேட்டர் தென் 2000மா? 2000 கரெக்டாக எக்ஸாக்ட் 2000 கொடுக்கணும் அவசியம் இல்லை. Greater than 2000 is acceptable. Okay, that is the meaning. It should not be less than 2000. Mudincha, what's the time now? Oh my god, correct 7. Okay, so let me spend only 5 more minutes to complete. Or otherwise நாளைக்கு வச்சுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா, I want to calculate only, as I told earlier, to complete the design. இந்த வேல்யூ இருக்குல்ல, இந்த வேல்யூ என்னது? பயாசிங் வோல்டேஜ் VB1, VB2, VB3, VB4. அதுக்கப்புறம் we want to calculate the input common mode range, ICMR plus, ICMR minus. It's simple formulas. Okay, இந்த R value VB0, VB1, VB2, VB3, 6 values, 6 formulas. Just by applying KVL we can find all these things. That we will do it by tomorrow. So far so good, right? I hope so you enjoyed the design of telescopic op amp. So design is very very simple. Finding the aspect ratio, அதுக்கு வந்துட்டு ஐடி கண்டுபிடிக்கணும், ஓவர் எவ்வளவு கண்டுபிடிக்கணும். ஐடி வந்துட்டு பவர் டிசிபேஷன் கொடுப்பாங்க, அதுலேருந்து கண்டுபிடிக்கணும். இஃப் நாட் ஸோ யூ கேன் அசியூம் யுவர் ஓன் பவர் டிசிபேஷன். ஓவர் ட்ரைவ் வோல்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அவுட்புட் வோல்டேஜ் ஸ்விங் கொடுக்கணும். கொடுக்கலன்னா யூ கேன் அசியூம் யுவர் ஓன் அவுட்புட் வோல்டேஜ் ஸ்விங், தென் ஃபைண்ட் ஓவர் ட்ரைவ் வோல்டேஜ். ஐடி ஓவர் ட்ரைவ் வோல்டேஜ் கண்டுபிடிச்சிட்டா வித் டு லென்த் ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சிடலாம். வித் டு லென்த் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறப்பவே பேரலா என்ன கண்டுபிடிச்சிரு, வித்தும் கண்டுபிடிச்சிரு. தென் ஃபைண்ட் தி கெயின். கெயின் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு GM R0 கண்டுபிடிக்கணும். அது வெரி சிம்பிள் ஃபார்முலா. ஓகே, அதை கண்டுபிடிச்சிட்டு கெயின் வந்து கிவன் கெயின் வருதான்னு பாரு. வந்துச்சுன்னா we will be happy. வரல அப்படின்னா you want to play with length. அந்த கான்செப்ட் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன், that you know how to change that. அதை பண்ணிட்டு நியூ கெயின் கண்டுபிடிச்சு பாரு. சம்டைம் இன்னும் வராமல் இருக்கலாம். அப்போ என்ன பண்ணணும்? சப்போஸ் இப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல வரல, 2000 வரல, அப்போ ஃபர்தர் யூ வாண்ட் டு பிளே வித் லென்த். ஓகே, அப்போ என்ன பண்ணுவேன்? இப்போ லென்த்தை வந்துட்டு 1500 மாற்றணும். 1500 நானோமீட்டர். அப்போ லாம்டா பி என்ன ஆகும்? அது டிவைட் பை 3. ஸோ 0.2 டிவைட் பை 3. இல்லை இன்னும் ஃபர்தராக வரல, அப்போ இதை 2000 நானோமீட்டராக மாற்றணும். அப்போ இது 0.2 டிவைட் பை 4. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த வே யூ வாண்ட் டு ஸ்கேல் தி லென்த். ஹோப் ஸோ இட் இஸ் கிளியர். நாளைக்கு எப்போ கிளாஸ் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத ப்ளீஸ் சார். நாளைக்கு லீவு, பட் தேர் இஸ் நோ அதர் வே. திட்டாத. இந்த சாட்டர்டே சண்டேல அவர் கிளாஸ் வச்சோம்னா நான் வந்துட்டு ஆப் ஆமாம் முடிச்சிடுவேன் நம்புகிறேன். இந்த ஃபர்ஸ்ட் டிசைன் தான் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிச்சு இல்லையா? இதுக்கப்புறம் இட் இஸ் ஈஸி. ஓகே, டு டிசைன் த நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபோல்டட் கேஸ்கவுட் ஆப் ஆம்ப், அதுக்கப்புறம் 2 ஸ்டேஜ் ஆப் ஆம்ப். அவ்வளோதான், 2 டிசைனு, ஒரு 2 தியரி பார்ட் இருக்குது. ஃபோல்டட் கேஸ்கவுட்னா என்ன, அதுக்கப்புறம் 2 ஸ்டேஜ்னா என்ன, அதுக்கப்புறம் கெயின் பூஸ்டிங் டெக்னிக், அது லாஸ்ட்டாக காமன் மோட் ஃபீட்பேக்னு டிஸ்கஸ் பண்ணணும். ஸோ ஹியர் ஆஃப்டர் ஐ நீட் 4 more hours, ஓகே, டு கம்ப்ளீட் த ரிமைனிங் பார்ட். அதனால நான் என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கேன்னா, திட்டாத, சாட்டர்டே 2 hours, சண்டே 2 hours, தெர் இஸ் நோ அதர் வே. ஸோ சாட்டர்டே சண்டேல ஐ வாண்ட் டு கம்ப்ளீட் ஆப் ஆம்ப் முடிச்சுட்டேன்னா நெக்ஸ்ட் பார்ட் வந்து ஸ்டெபிலிட்டி. அது நெக்ஸ்ட் வீக் அந்த ஸ்பெஷல் டைம் டேபிள் போட்டிருக்காங்களா, அதில் 5 hour இருக்கும். அந்த 5 hourல we can complete stability.
இதை முடிச்சோம்னா 3 யூனிட் முடிச்சிருக்கோம், ஸ்டில் 1.5 யூனிட் இருக்கு. ப்ளீஸ் திங்க், தெர் இஸ் நோ அதர் வே. திட்டாத. ஸோ நாளைக்கு மார்னிங் ஒரு ஹவர், ஈவினிங் ஒரு ஹவர், இப்போவே சொல்லிடுறேன். சண்டே மார்னிங் ஒரு ஹவர், ஈவினிங் ஒரு ஹவர் ஐ நீட். ஓகே, ஸோ ஐ நீட் அவர் ஆல் கைண்ட் கோஆப்ரேஷன். ஸோ ப்ளீஸ், ஸோ மார்னிங் எப்போ வச்சுக்கலான்னு மட்டும் கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு, அதர்வைஸ் ஐ வில் லெட் யூ நோ த டைம். ஸோ பி ரெடி. திட்டாத, வீட்டில் தான் இருக்கேன்னு நம்புகிறேன். I hope so you will support. So thank you. Thanks for your attention. Let me stop the recording.